Om Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tiruchitrambalam. Happy Vijayadashmi to all of you. On this auspicious day that marks the end of Navaratri, we pray the Mother Goddess to grant us all good health and wealth and pray for the prosperity of the world. இந்த நன்னாளிலே அம்பிகையின் பரிபூரண அருள் உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கவும் உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றியடையவும் அன்னை அபிராமியை மனப்பூர்வமாக வணங்கி பிரார்த்திக்கிறோம். On that note, welcome. In the last week's poem, we saw Sri Bhattar referring to the word punyam when he says, அன்பு பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்றோ முன்சை புண்ணியமே. In fact, throughout Abhiraami Andhaadhi, we would come across innumerable references to this word punyam. It would be worthwhile to remind ourselves as to what papam and punyam or papa karma or punya karma actually means. Well, this can be understood at two levels. Karma means proper activities outlined through dharma, one's occupational duties, which will bring materially beneficial results. These are termed as punya or pious. Vikarma are activities that are forbidden. They will bring unpleasant results and are considered sinful or pap. At a deeper level, any activity that is not done with the Lord in mind and the Lord as the goal is considered to be sinful. There is a very broad spectrum here, from almost negligible to catastrophic. As an example, a vandal may break into another person's house, trash the place, eat and drink whatever is there, put all the valuables in a big sack and generally make a mess until the police, alerted by a vigilant neighbor, comes and arrests him. On the other hand, we also can have a situation where a friend of the owner's son may arrive at a house and finding it locked, he climbs in through the window and being hungry, eats a little food, maybe puts on the TV waiting till their friend or their parents come home. But meanwhile, the police, again alerted by a vigilant neighbor, come to the house. In both these situations, both these persons are guilty of trespassing, but one will go to the prison and the other will not, or at least I hope. So while both have broken the law, the first case is serious and the second is almost negligible. In this way, even pious activities have an element of pap if they are not done with the God in mind, because this universe is His property. As a simple rule of thumb, anything that brings a person closer to the Lord is punya, and anything that takes a person away is papam. Remaining calm in challenging situations can be a punya karma too. On that note, let us listen to this week's song. புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புது பூங்குவளை கண்ணியும் செய்ய கணவரும்
கூடினம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து தம் அடியார்கள் நடு இருக்க பண்ணினம் சென்னியின் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே. In this song, Sri Bhattar reminds us our souls must have done the punyam to have a unified darshan of Abhiraami and Lord Shiva, and that too being among her devotees. We have seen how throughout Abhiraami Andhaadhi the importance of being associated with her devotees, also called as the satsang, has been emphasized. Okay then, why satsang? When you keep an iron nail next to a magnet, after some time the nail starts exhibiting magnetic properties. If you put ice in hot water, after some time it melts and the water becomes cold. History speaks of the Paras Mani, the divine stone, the touch of which changes everything into gold. A rotten fruit, on the other hand, causes all the other fruits in the basket to rot. Human beings are no different. An English proverb says that a man is known by the company he keeps. When two people spend a lot of time together, after some time they start becoming like each other. This happens because in every interaction with a person, an animal, a plant, or even an object, there occurs an exchange of prana. In the realm of the ether and to a clairvoyant eye, this is visible as a change in color of the aura. Yellow interacts with the blue to become green, but the same yellow, when interacting with black, becomes brown. No wonder our ancestors emphasized upon the importance of good company or satsang, the company of evolved beings. One of the key lines from this poem is Kanavaram Koodinam Karanattal. Here it is worth recalling there is no Shiva without Shakti and no Shakti without Shiva, and yoga is a realization of the unity of all things. Therefore, Shakti is the dynamic power of Shiva through which he manifests the worlds and their myriad objects and beings. He brings forth the worlds and other beings through his will and his dynamic energy, which is nothing but Shakti. Shakti is also known as Parvati, Durga and Kali, and during these auspicious festivity times, it is worth remembering her in all these forms. Shakti is a Mahadevi or great goddess, which is essentially a son of all other goddesses. In the guise of Durga, Shakti is a fierce warrior who kills the demon Mahishasura as well many other evil creatures. Through this poem, Sri Bhattar again wonders the type of punyam that he must have done to feel blessed by the darshan of the mother goddess along with Lord Shiva, and that too in the company of her devotees. இந்த பாடலில் எதற்கு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பட்டர். எந்தையும் தாயுமான சிவபெருமானும் அபிராமி தாயும் கூடி வர நாம் நிச்சயம் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். அதுவும் அவர்கள் இருவரும் நமக்காக வந்தார்கள் என்றால் நாம் நிச்சயம் புண்ணியம் செய்தவர்கள்தான். அவர்கள் இருவரும் கூடி வந்து நமக்காக வந்து தமது திருவடியை நமது தலைமேல் வைத்தார்கள் என்றால் அதைவிட புண்ணியம் வேறென்ன இருக்க முடியும்? இது நாம் செய்த புண்ணியத்தினால் தானே. இதையும் ஈசனும் உமையும் நாம் தனியாக இருக்கும்போது செய்வதில்லை. மாறாக அடியார் குழாம்
குழுமி இருக்கும்போது, அந்த அடியார்கள் கூட்டத்தின் நடுவிலே நாம் இருக்கும்போது இந்த அரும்பெரும் பாக்கியத்தை நமக்கு அருள்கிறார்கள். இந்த பாடலின் மூலம் இன்னொரு செய்தியையும் சொல்கிறார் பட்டர். நாம் தனித்து இருந்து பக்தி செய்வதை விட கூடியிருந்து அவள் பாதம் நினைவதே மேல் என்பதை மிக அழகாக சுட்டி காட்டுகிறார். ஆண்டாளும் கூட தமது திருப்பாவையிலே கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் ரெம்பாவாய் என்றுதானே பேசுகிறாள். புது பூங்குவளை கண்ணியும் புதிதாய் மலர்ந்த குவளை மலரை எடுத்து கண்களையுடைய அன்னை அபிராமியும் செய்ய கணவரும் சிவந்த மேனியை உடைய அவளது கணவரான சிவபெருமானும் கூடி இணைந்து நம் காரணத்தால் நம்மை காண வேண்டும், நம்மை காக்க வேண்டும், நம்மை அருளாட்சி செய்ய வேண்டும், நம்மை தன் மகவு என்ற உண்மையை உலகுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்ற காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து மிகவும் விரும்பி இங்கே வந்து நம் பக்தி சிறப்பானதாக இருந்தால் அம்மையும் அப்பனும் நம்மை காண்பதற்காக மிகவும் விரும்பி ஓடி வருவார்கள். அபிராமி பட்டரின் பக்தி அளப்பரியது. எனவேதான் அவரை காண தந்தையும் தாயும் இணைந்து ஓடி வந்தனர். தம் அடியார்கள் நடுயிருக்க பண்ணி நம்மை தமது அடியார்களின் நடுவிருக்கச் செய்து நம் சென்னியின் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே, நமது தலையின் மீது தங்களின் திருவடி தாமரைகளை நிலைநிறுத்திடவே. எவ்வளவு பெருமை மிகுந்த காரியம் இது! கீழோன் மானிடப் பிறவி, கடையேன் பித்தனென்று ஊரும் உலகும் தூற்றும் பண்பு படைத்தவன். இப்படிப்பட்ட என்னை அம்மையும் அப்பனும் விரும்பி இங்கே வந்து தமது அடியார்களை கூடி வரச் செய்து அவர்களின் நடுவே நம்மை நாயகமாக நிறுத்தி எந்தன் தலை மீது தங்கள் திருவடி தாமரைகளை நிலைநிறுத்தினரே. இதற்கு புண்ணியம் செய்தனமே மனமே, நீ என்ன புண்ணியம் செய்துவிட்டாய் எந்தன் மனமே. எப்படி உருகுகிறார் பட்டர்! புண்ணியம் செய்தனமே மனமே, புது பூங்குவளை கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி நம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து தம் அடியார்கள் நடுயிருக்க பண்ணி நம் சென்னியின் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே. அபிராமி சரணம். With this, we have come to the end of this presentation. We will see you in the next one. Om Tiruchitrambalam. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukhabhag Bhavet. Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti.